Um carro é achado abandonado em um depósito e ele está repleto de sangue. Não há nenhum corpo no local e nenhuma pista do que aconteceu. Por que esse carro está lá? De quem é esse sangue? Quem cometeu esse crime? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the coroner? There's blood all over the interior. Someone's copped a full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Beleza. Abrir aqui o porta-mala. Temos aqui uma chave de roda. Será que tem alguma coisa nessa chave de roda? Não, tem nada nessa chave de roda. Vamos ver aqui. Tem um negócio ali. Isso. O que é isso aqui? É um... Ó. Tem alguma coisa aqui. Mr. F. Morgan picked up a live pig yesterday? Pegou um porco. Será que ele matou o porco? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não. Vamos ver aqui dentro. O cara matou o porco e botou aqui dentro. Eu acho que foi isso. Victim looks to have lost a lot of blood. É, não tem como ter sido uma vítima não, gente. Pelo amor de Deus. Aqui tem uma carteira. Carteira e óculos. Vamos lá, pegar aqui a carteira. Vamos abrir. E aí, quem que é essa carteira? Adrian Black. Adrian Black é o dono do carro, né? Beleza. 32 years old, married. Sounds like an average guy. What was he doing out here? É. Não sei, tava fazendo besteira. E aqui tem ele e a mulher. Happier times, I guess. É. Será que vira? Pra ver se tem alguma coisa atrás? Não. Tem um óculos aqui do meu amigo também. Ó, tem alguma coisa aqui. Stenzel. Stenzel glasses. Home repaired, by the way. Beleza. Vamos ver aqui, tem outro pra cá. Olha aí, o cara usou esse cano aí, ó. A marca Insta-Hit. Ok. Então tem várias pistas aqui. Deixa eu dar uma olhada nas pistas. Todas aqui. Não, peraí. Todas as pistas aqui. O veículo abandonado. Lincoln azul. Abandonado nas manchas de sangue. Tem muita mancha dentro do veículo. Recibo de suíno vivo. Beleza. Então eu acho que botaram isso aí só pra carteira de Adrian Black. Eu acho que botaram o sangue do porco dentro do bicho. Encontrado. E cano ensanguentado. Com a marca Insta-Hit. Beleza. Então aqui são as pistas que a gente tem. As pessoas desse caso. Deixa eu conversar com esse cara, né? Tem que conversar com esse cara primeiro aqui. Vamos lá. Conversar com o maluco ali. Sir, I'm Detective Phelps. Certo. Name's Nate Wilkie. E aí, Nate? You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. É verdade. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Fez muito bem, Sr. Nate. Fez muito bem. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckoned I'd take a shortcut. Ah, negócio de boa, pô. É verdade, é verdade. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Beleza. Agora, será que ele conhece o tal do Adrian? Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. É verdade. É verdade, é verdade. You ever seen the car before? Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot.
I know most of the cars that park here regular, so it kind of stood out. Então ele já estacionou ali. Conteúdo da Wallet by carteira. the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? A cara dele. Aí tá com raiva, pô. It's a simple question, Mr. Wilkie. I wouldn't know what was in that wallet. É. I never touched it. E o cano? We found a steel pipe with blood on it near the car. You know anything about it, Mr. Wilkie? E aí, No, bicho? sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. Aham. E é verdade, pô. O cara tava falando a verdade. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Então já faz Looked tempo, dry né? already. É. Tô falando, o cara matou um porco e botou ali Thank dentro. you for your help, Mr. Wilkie. We'll contact your employer if we need anything more from you. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Beleza, seu Wilk. Beleza. Inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. Endereço de Adrian Black. Vamos lá. Pegar a nossa caranga. A gente precisa ir lá conversar pra saber, né? Não tem nenhum sentido o carro sozinho com sangue. Aqui dali é armado. Doesn't add up. Com certeza, irmão. O cara comprou o porco. O cara comprou o porco. Vou dizer o que foi que aconteceu. O cara comprou o porco. Jogou o sangue do porco no carro todo pra fingir que teve alguma coisa. E sumiu. Foi-se embora com a amante. Quer apostar? This guy's driving along in his Certeza oil que foi isso aí. Olha que casa bonita, a residência dos Black. Certeza, cara. Isso aí é forjado, isso aí não cola não, rapaz. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Vamos lá. Vocês já repararam que toda personagem mulher tem mais ou menos a mesma cara nesse jogo? Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. Sim. The car has been found abandoned. A gente tem que and I'm olhar pra afraid cara there are dela. signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. É isso aí. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window. Tô At the side falando. of the house. Foi ele que pegou I'd like you e to try and bateu. stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. É. Ela não tem nada a ver com a história não, mas acontece o Let's seguinte. check the place out. Que o cara instalou a parada. Vamos ver se a gente vê alguma coisa. O cara instalou a parada, né? Pegou o cano lá e... Enfim. Gotta be something in here to go on. O que é isso aqui? Uma camisinha? Não. Kavanaugh's. So who brought this home? O que é Kavanaugh? Ah, Under um Maybe Adrian was a cliente. patron. A caixa do óculos. This must be Adrian's. Abre aí. Stenzel. É isso aí, é o óculos dele. So the glasses are a match. Isso aí. É o óculos dele lá. A fotinha. O que tem aqui? A fotinha do Andrew. To my Adrian. My Adrian. This thing gets more and more interesting. Olá. Without you, her back, my darling. Nicole mandou pra ele. Ih, tô falando, rapaz. É negócio de amante, pô. Que é investigação criminal. Olha lá. Porra. Tô falando. Tem isso aí. Olha lá, uma passagem. Ah, meu irmão, já matei o caso já. A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Vamos lá, falar com você aqui, minha filha, que eu acho que eu já vi tudo já. Olha lá, recibo do matador. In the trunk of your husband's car for a live Que ela não vai pig. saber, com certeza. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business.
That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. É verdade. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. A very shady character. I've told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? É. Adrian practically lives there after work. É verdade. Ela tá sofrendo So com isso, Adrian tadinha. spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Aham. Did your husband tell you where he was going last night? Não. All he said was he was gonna meet Frank for a drink. Tá. É verdade, é verdade, é verdade. So nothing out of the usual then. Well, he came home early from work. Tá. He never comes home early. Que ele foi arrumar as coisas, né, filha? And he went out early too. He normally never leaves for the bar till about 7. É porque ele não foi pro bar, minha amiga. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Ah, e o outro lá era o quê? O outro lá, ele era antigo. Não é? É óculos. Ó, óculos quebrado e reparado. Ah, safadinho. Go on. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. Tenha vergonha, rapaz. Como é que pode? E a fotografia Tell da us about Nicole? the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Tadinha. É. Olha pra mim aqui. É. What was the purpose of Adrian's trip to Seattle, Mrs. Black? He was meeting with some distributors. Conversa. Tava com a Nicole. Adrian said that it was important to make contact interstate if he was going to grow his business. Agora nós vamos lá na localização, que é o bar lá. Chegamos aí no Caravate aí. Cavanate, sei lá como é. All these grits? Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. É isso aí. Yeah, I know. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. Deixa de mentira, cara. We found Black's car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. Claro que é mentira esse vagabundo. You're lying, Morgan. You were there. And you're talking out your ass, detective. How about you prove I was out at that rail yard? O recibo. Ah, cadê? O. Não, do porco. Recibo do suíno. You were there, Morgan. We found a receipt in the trunk of the car. It has your name on it. We can call the slaughter yard and nail you on it. All right already. That fool Adrian's fallen for some dame in Seattle. Ah! He wanted me to make it look like he'd been attacked. Claro, eu sei disso. Where exactly is Black holed up? No idea. I think he took off for Seattle. E será que ele não tem ideia mesmo? Ele tá muito seguro. How was he getting there? I don't know. Maybe a Greyhound? You guys ought to go try the terminal on Sunset. So Adrian isn't hurt? What's with all the blood? Do porco, ué. I don't know. It was dark. He must have caught a nick on something. Yeah. Aí é mentira, né, filho? Ô, papai. Amor de Deus. You're lying, Morgan. You killed Black and hid the body. Where is it? Me? Hey, all I did was help the fool. You're gonna need a lot more than that to prove that I hurt him. Não.
E agora? I've had about enough of you two. How about you guys go find another table? Okay? This doesn't add up, Morgan. Your excuses don't help. É, Let's see how you foi enjoy boa the essa LAPD investigação. taking an interest in your life. You want my opinion? You tell Morgan. I say he's lying, and whatever hole he's got Adrian stashed in, he's got to go back there sometime. E agora, né? Vamos lá na central, tentar achar lá o tal do Greyhound lá. Ó lá, o palhaço vai ligar pra ele, ó. Vai pegar o carrinho, vai... Vamos seguir, né? Vambora. Apartamento de Morgan. Tá olhando pros lados, tá com medo. Who the hell is that? Ih, o cara tá aí, ó. Jesus, Adrian, I told you, we're in the clear. I'll get it. Tcharam! Ah, It's over, Morgan. Mr. Black, LAPD. Ah, give yourself não. now. Volta aqui, cara. Why not just come clean with her, Black? Why the mellow? Pois é, cara. I thought it would be easier. Não é, não. It just got a whole lot harder. Claro que Adrian não. Black, you're under arrest for Isso. conspiracy and fraud. Boa. This is what the DA has to say about Bota wasting na police cadeia esse resources on a vagabundo. wild goose chase like this. Bandidinho. Lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. É burro, hein? I hope she was worth it, Adrian. Rapaz, esse caso foi muito legal, né? Deixa eu te pedir uma coisa. Se inscreve aqui no canal, clica no gostei, porque aí o YouTube, ele entende que o conteúdo é bom e passa para mais pessoas. Então você tá me ajudando se você fizer isso, legal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima. Tchau!